සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening, everyone. හැම කෙනෙක්ම සතුටින් පිළිගන්නවා අපේ මධ්‍යස්ථානයට පැමිණීම ගැන. So we cordially welcome all of you to our Sewana Meditation Center. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඇමරිකාව, කැනඩාව ඔය රටවල් වල ඉන්නවද? So I assume that as usual you are from US and Canada. Are there anyone else from any other place other than US and Canada? All USA. All USA. Okay. දැන් දවස් කීයක් වෙනවද ඇවිල්ලා? So how many days have you been in Sri Lanka for now? 14. 14. 2 weeks. 2 weeks. අදට ඇවිල්ලා සති දෙකක් වෙනවා. අදට ඇවිල්ලා සති දෙකක්. කොහොමද ලංකාව ගැන හිතන්නේ මොනවද? So how do you feel about Sri Lanka? We like it. Nice people. People are nice. මිනිස්සු හරි හොඳයි, හරිම ලස්සනයි. අපි කැමති ලංකාවට. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් තැන් දකින්න ඇති. So I believe you have seen a lot of places around the country. හරි. මේ බුදුදහම ගැන, මනස ගැන අපි සාකච්ඡාවක් කරමු. So we will start a discussion about the philosophy of Buddhism and about the human mind. ඔයාලා කැමති දෙයක් අහන්න. So as usual, we would welcome your questions first. If you have any questions about the Buddhism, philosophy of Buddhism and the human mind, based on those questions, we will go forward. Yes. What are the main pillars or teachings of the Buddhism philosophy that Well- can help us Westerners to adapt so we can live, I guess, more peaceful lives? Yes. බටහිරයන් වශයෙන් අපිට උදව් වෙන සාමකාමී ජීවිතයක් ගත කරන්න හේතු වෙන බුදුදහමේ තියෙන මූලික පරම දර්ශනය මොකක්ද? මූලික ස්තම්භයන් මොනවද? ඕනම තැනක ලෝකේ ඕනම තැනක බටහිර හරි මෙහි හරි ඕනම තැනක නිදහසේ ජීවත් වෙන සරලවම කිව්වොත් ඒ තමයි බලාපොරොත්තු අඩුවෙන් ජීවත් වෙන එක. Irrespective of where you live, either you're from west or either you're from east, anywhere else, anywhere if you want to live peacefully, the most simplest form is that to live a life with less expectations. ඒ කියන්නේ හීන ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒව ඉෂ්ට කරගන්න තදබල ආසාවක් නැත්තම් කොච්චර හීන තිබුණත් ප්‍රශ්නයක්. You may have many dreams in your mind, but if you do not have a craving, a very stuffed craving towards achieving those dreams, there is no problem at all. ඔබ හීන ඕන තරම් අවන්න. You can dream any amount of dreams as you want. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. There is no issue in that. ඒ කොච්චර හීන මැවුවත් මිනිස්සෙක් ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ නැහැ. A person would not get stressed simply by dreaming. හැබැයි ඔබට ඒ සිහින ඉෂ්ට කරගන්න තදබල ආසාවක් තියෙනම් පරිස්සම් වෙන්න. But if you have a craving to fulfill that dream, then you have to be careful. එන්න එතකොට ඔබ මානසික රෝග ගණනාවකට ගොදුරු වෙන්න පුළුවන්. Then you can be subjected to many mental illnesses. මොකද අපි බලාපොරොත්තු අතහරින්න කියලා කාට හරි කියනකොට යා ඒක වැරදියට තේරුම් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකුත් හිතන්න එපා කියලා. Because when we say somebody to have less expectations, people generally they misunderstand that term, thinking that we don't have to think in life. අපි කියන්නේ බලාපොරොත්තු අතහරින්න කියලා මොකුත් හිතන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. So letting go of expectations does not mean you're not thinking. ඕන දෙයක් හිතන්න. You can think anything. ඒකට තදින් බැඳුනොත් හිතන දෙයට හිත බර වෙන්න ගන්නවා. But if you get too much attached to what you think, you will feel a weight in your mind. ඒතර හිතන දේ විතරක් ඉතුරු කරලා අද බලාපොරොත්තු සහගත ගතිය අඩු කරාම හිතට ලොකු සහනයක්. So if you let the thinking, the thoughts there, and if you lose that strong attachment towards the thinking, you will feel less weight in your thoughts. Okay, but I notice, for example, we are very much family oriented. And we love our children, we love our grandchildren. And for somehow we have dreams for them. And when things are not happening, we get so disappointed, even though it's not our lives, you know. And it's very difficult to deal with that on a daily basis, to separate your love and your wishes for your loved ones because you love them. And that's my biggest problem, I think, personally.
මට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි පෞල් ජීවිත ගත කරන අය විදිහට අපිට අපේ දරුවන්ට අපිට අපේ මුණුපුරන්ට මුණුපුරු මිනිපිරියන්ට පිළිබඳව ලොකු බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඇත්තටම ඒවා මම පිළිබඳ තියෙන බලාපොරොත්තු නෙමෙයි වෙන අය පිළිබඳ තියෙන බලාපොරොත්තු. ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට නොවෙනකොට ලොකු පීඩනයක්, මානසික අසහනයක් දැනෙනවා. හැබැයි අපිට ඒ බලාපොරොත්තු අතහැර ගන්නත් බෑ මොකද අපි ඒ අයට ආදරේ. ඒක තමයි මට තියෙන ලොකුම ගැටලුව. දැන් ඒක තමයි මම ඔබට ඔක මෙතනම निराකරණය කරලා දෙන්න. So I will resolve that issue then here now. හරිද? ඔබ ඕනම කෙනෙක්ට දරුවන් මුණුපුරන් ගැන සිහින. අපි කියමු යාලා ගැන හිතලා යාලගේ අනාගතේ සුබ වෙන්න හිතන එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So yourself or maybe anyone else, it is okay to have dreams on your children about your grandchildren. ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන එකත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. And it's okay to put some effort to help them to achieve those dreams. හැබැයි ඔබ එකක් දැනගන්න ඕන මේ ලෝකයේ පිළිබඳව. But you have to understand one thing about the nature. ඔබ තද බලාපොරොත්තු මොකද අපි හිතන දේවල් ඒ විදියටම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ ලෝකෙදී. The things always do not go exactly according to the way that we think. එතකොට අපි ඒකද පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ දක්වා අපිට ඒක තේරිලා තියෙනවා. So if we have been living the life so far, we should have experienced that. We should have understood that. අපේ මනසෙන් නිර්මාණය කරන ලෝකයයි භෞතික ලෝකයයි සමාන වෙන්නේ හරිම හදිස්සියෙන්. The mind, the world that our mind creates and the world in reality does not go in line. එතකොට ඔබේ දරුවන් පිළිබඳව මුණුපුරන් පිළිබඳව යම් සිහින ලෝකයක් මැවුවොත් මෙන්න මේ විදියට එළියේ සිද්ධ වෙන්න ඕන කියලා. So if you create a dream about your children or about your grandchildren that this is the way the life should happen to them, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. there's no issue in that. හැබැයි ඒක 100%ක් වෙන්න ඉඩකඩ නැති නිසා ඒ ගැන දැඩි ආසාවක් තියාගන්න එපා. But since it cannot be achieved 100%, do not have a strong attachment towards that dream. දැන් මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example මගේ හීන ලෝකය ගැන. about my dream. දැන් මෙහි සාමාන්‍ය 300ක් විතර ඉන්නවා. So there's around 300 people residentially staying at this center. එතකොට ඒගොල්ලන්ට වෙන වෙනම ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දෙන්න ඕන. So I have to address each individual questions. ඊළඟට මේ අවුරුද්දේ තව අලුතෙන් 500ක් එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනුත් තියෙනවා. And also there is another 500 group of 500 anticipating to join this center. එතකොට අපි ඒ කට්ටියගේ දේවලුත් බලන්න ඕන. So I have to take care of their needs as well. එතකොට ඔබට ඉන්නේ දරුවෝ 3 දෙනෙක්. So let's say you have 3 children. මම ඒ අය හැම කෙනෙක් ගැනම හිතන්න ඕන. So you have to think about each individual. ඒගොල්ලොන්ගේ හිත හදාගන්න කියා දෙන්න ඕන. ඒගොල්ලොන්ගේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕන. So I have to address their general issues as well as I have to teach them how to resolve the mind problems as well. මම ඒ ගැන හිතනවා. So I'm thinking about how to do that. හැබැයි මම එකක් දන්නවා. But I know one thing. මම හිතන එක ඒ විදියට වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවයක් විතරයි. So whatever the things go in according to my wishes, there's only a probability, only a chance. ඒ නිසා මම ඒ හිතන දේවල් පිළිබඳව තබ්ද බැඳීමක් තියාගන්නේ නැහැ. So I never keep a strong attachment towards over what I think. මම ඒ යහපත් දේ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනවා. So I put a lot of effort towards my dream. මට එතකොට ප්‍රතිඵලය කුමක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I have no issue with what is the result. මොකද මම එකෙන් අසහනයටපත් වෙන්නේ නැහැ. I do not get exhausted by that. මම කලින්ම දන්නවා මං හිතන දේ ඒ විදියටම සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. Because I have the understanding from beforehand that my dreams can either come true or either not. ඒ නිසා ඔබට ලක්ෂ ගාණක් වෙනුවෙන් සිහිනම වන්න පුළුවන්. So you can dream over 100,000 people if you want. හැබැයි එකක් හොඳට මතක තියාගන්න. But you have to remember one thing. මේ ලෝකේ අවිනිශ්චිතයි. This world is uncertain. ඔයාලා දන්නවා ළඟදී තුර්කියේදී විශාල ඛේදවාචකයකට ලක් වුණා. You may have heard that there was a huge catastrophe in Turkey. ඒක ලෝකේ හැටි. That is the nature of this world. ඒ මිනිස්සු ගොඩක් දුකටපත් වෙනවා. They are suffering a lot now. ඇයි ඒ? What is the reason? ඒ භෞතික විනාශය නිසාම විතරක් නෙවෙයි. It is not about the materialistic disaster. එයාලගේ සිහින ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ කියලා තේරිච්ච නිසා. Now they feel that their dreams are not going to come true. යම් මිනිස්සෙක් හිටියනම් ඒ හීනවලට තද බැඳීමක් නැති එයාට අනිත් අයට තරම් පීඩනයක් නැහැ. But if there is one Turkish who did not have strong attachment towards his dreams, he would not feel the same pressure as the others do. ඒ නිසා මම ඔයාලා දරුවෝ ගැන හිතන්න.
So you think about your children. ඔයාලගේ මුණුපුරෝ ගැන හිතන්න. Think about your ඔබ grandchildren. ඔබේ ශරීරය ගැන පවා හිතන්න. Also, you can think about your own body as well. ඔබ ඔබේ අසල්වාසීන් ගැන යහළුවන් ගැන හිතන්න. You can think about your neighbors, friends. හැබැයි එක යුනිවර්සල් ලෝ එකක් තේරුම් ගන්න. But you have to understand the universal law. අපි හිතන දේ වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවයක් බව. There's only probability, there's only a chance to fulfill our dreams. අපි යන්නේ ඒ නීතිය තේරුම් ගත්තාම. If we can understand that nature, එතකොට අපි හැමතිස්සෙම full result එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. so we will never anticipate the total result. අපිට ලැබෙන දෙයකින් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. We can be happy with whatever we receive. අපිට දෙයක් නොලැබුණත් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. Even though we can be happy, we did not receive, if we do not receive anything at all. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. අපි සුදු සෙල්ලම් කරන්න යනවා. අපි කැසිනෝ ගහන්න යනවා. So we are going to play, we are going to do gambling. අපි දන්නවා එක්ක අපි දිනන්න පුළුවන් එක්ක මේ ටේබල් එක දිනන්න පුළුවන්. So we know that either we can win or the table can ඒක win. අපි කලින්ම දන්නවා. We know that from before. එතකොට නමුත් අපි අපිට හීනයක් තියෙනවා අපිට දිනන්න. But we have a dream for us to win. අපි ප්ලේ කරනවා. And we are playing. අපි දිනුවත් අපිට අපි දන්නවා අපිට එහෙම සම්භාවිතාවයක් තිබුණා. Even though we win, we know that there was a probability, there was a chance to win. අපි පරදුනත් අපි දන්නවා මේක ගැම්බ්ලින් කියලා. So even though we lose, we know that there was a chance to lose as well. ඒ වගේ ජීවිතය කියන්නේ සූදුවක්. So the life itself is a gamble. Yes. How big a part does meditation play in the Buddhist faith? How big a part does meditation play in the Buddhist faith? Is it done as a daily activity or just on special occasions? කොතරම් වැදගත් චරිතයක් භාවනාව කියන එක බුදුදහම තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඔබ ඒක එය දිනපතා සිදු කරන දෙයක්ද නැත්නම් කඩින් කඩ සිදුවෙන දෙයක්ද? භාවනාව කියන එක හැම මොහොතකම වැදගත්. Meditation is important in every single moment of life. මොකද්ද භාවනාව කියලා කියන්නේ? Then what is meditation? මේ මොහොත ගැන දැනුවත් භාවය. Your consciousness, your awareness towards this moment. ඒක අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. It is not something artificial. මම දන්නවා මම ඔයාලට කතා කරන බව. I am aware that I am speaking to you. ඒක තමයි මගේ භාවනාව. That is my meditation. ඔයාලා අහගෙන ඉන්නවා. And you're listening. ඒක ඔබ දන්නවා. And you are aware about it. ඒක තමයි ඔබේ භාවනාව. That is your meditation. ඊට එහා මෙඩිටේෂන් එකක් නැහැ. There is no other meditation beyond that. ඔබ මෙතනින් මේක අවසන් වෙලා නැගිටිනවා. After this session, you will leave this place. ඒක ඔබ දන්නවා. You are aware of it. ඒක ඔබේ ඒ භාවනාවයි. That is your meditation. ඔබ ඇවිදිනවා. Then you will walk. හැබැයි ඒක එතකොට වෙන වෙන දේවල් ගැන කල්පනා කරනවා ඇවිදින බව මතක නැහැ. And then you will think about something else. You don't remember that you're walking. අන්න ඒ මොහොතට භාවනාව නැහැ කියන්න පුළුවන්. So you can say you are not in meditation at that moment. ඒ කියන්නේ ඔබ මොකක්ද කරන්නේ? ඒක ඇවිදින එකද, සෙල්ලම් කරන එකද, උයන එකද, අහන එකද? ඒ කියන්නේ ඔබ මේ මොහොතට දන්නවනම් ඊට එහා භාවනාවක් නැච්චරයි භාවනාව. Whatever you do, whatever the activity that you do in your life, either it can be walking, either it can be cooking, either it can be working. If you are aware of what you are doing, that is meditation. ඔබ ගයනවා, ඔබ නටනවා, ඔබ දන්නවා එච්චරයි. You're singing, you're dancing, you're aware of it. Then that is it. Yes. So this is a historical question. Yeah. When Buddha was traveling and teaching, were his teachings recorded at that time, or were they recorded many years later through interpretation? Right. මේ ඓතිහාසික පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා පවත්වද්දී ඔහු කළ දේශනා ඒ වෙලාවෙම සංරක්ෂණය වීමක් සිදු වුණාද? එහෙම නැත්නම් එය ඔහු කළපු දේශනාවල නිර්වචනයක් පසුකාලීනව සංරක්ෂණය වුණාද? දෙවෙනි එක තමයි උත්තරේ. Second one is the answer. So related to that, are there multiple different interpretations of the same teaching? එතකොට ඊහා සම්බන්ධව එතකොට ඔහුගේ එක ඉගැන්වීමක් පිළිබඳව විවිධාකාර නිර්වචන අද පවතිනවද? ඔව් තියෙනවා. Yes, of course. හරියටම කියන්න බෑ මේක බුද්ධ කියපු එකක්ද නැති එකක්ද කියලා.
You cannot exactly say whether it was told by Buddha or not. හැබැයි බුද්ධ කියලා ලේබල් එක යටතේ ඔක්කොම විකිනෙනවා. But all those interpretations are being sold under the label of Buddha. So is that do then different groups have follow different beliefs or different ways of doing things? එතකොට ඔබ කියන්නේ විවිධ කණ්ඩායම් විවිධ විශ්වාසයන්ද අනුගමනය කරන්නේ විවිධ ක්‍රියාමාර්ගද අනුගමනය කරන්නේ. ඔය ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම තමයි. So that is the reality. That is how it happens nowadays. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. But there is no issue in that. ඇයි කියලා කියන්න. I will tell you why. දැන් මම මේ කියන දේ අපි කියමු ඔබ ගිහින් නිර්වචනය කරනවා. Now let's say you are interpreting what I am saying afterward. දැන් මෙතන ඉන්න අය ඒ අයගේ යාළුවන්ට එක එක විදියට කියනවා කියලා හිතා. Let's say all of you go and meet your friends and interpret what I say as you have understood. ඒකට මම කියන දේ මෙතකොට කියවෙන්නේ නැහැ. So you will not say the exact thing that I am saying. මම කියන දේ ඔබට තේරෙන දේ තමයි ඔබ විස්තර කරන්නේ. What you will explain is the thing that you understood from what I did say. ඒකට ඔබේ අදහස් මිශ්‍ර වෙනවා. So to your interpretation, your ideas also been mixed. ඒකයි ජේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ පළමු වචනය අසන්නා භාග්‍යවන්තයයි කියලා. Now that is why Jesus has said, whoever who listen to the first word is blessed. ඒක හරියටම හරි. That is right. අද ලෝකේ ගොඩක් දියුණුයි. Because today the world is so developed. මොකක් හරි සිද්ධියක් වුණාම ලෝකේ පුරාම මේ නිවුස් එක ගහනවා. So when there is an incident, that news will be published all over the world. ඒත් ඇත්තට මේ වෙච්ච සිද්ධියද විස්තර කරන්නේ? So are those broadcasters are describing the exact incident that happened? නැහැ ඒ මාධ්‍ය නාලිකාවලට තියෙන ඇජෙන්ඩා. So whatever their interpretation will depend on the agenda of that particular broadcasting corporation. එච්චර දියුණු තාක්ෂණයක් තියලත් එහෙමනම් මේ අවුරුදු 2500 ගැන ස්ථිරව ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. So in the time of this cutting edge technology, if the interpretations are being differed, is there anything to say about the things which happened 1,000 years ago? මම ඔබට මෙහෙම ඥානාන්විත දෙයක් කියන්න. So I will tell you give you some word of wisdom. දැන් බෞද්ධ පොත්පත්වල තියෙන දේවල් මම 100%ක් පිළිගන්නේ නැහැ. I do not accept the Buddhist scripts 100%. අනිත් පොත් ගැනත් ඉතිහාස පොත් ගැන මම දරන්නේ ඒ වගේ අදහසක්. So all the other books on history, I have the same belief. ඒ වගේම මම ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේත් නැහැ. But I do not reject them also. මම ඒවයි තියෙනේවා කියවනවා. I read whatever they say. දැන් එහෙම ඒ ත්‍රිපිට බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වයි කියලා පොතේ මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් තියෙනවා. Now there is one sentence in a book which is said that a book which is written over Gautam Buddha's words. ආසාව තමයි දුක උපදවන්නේ. So that particular sentence says that the desire is the cause for suffering. ආසාව තමයි බය උපදවන්නේ. Desire is the cause for fear. ඔබ යමකට ආස නැත්නම් ඔබට ඒ නිසා දුක හටගන්නේ නැහැ. If you do not have a desire towards something, you will not have suffering over that thing. ඒ වගේම ඔබ යමකට ආස නැත්නම් ඔබ ඒ පිළිබඳව බය වෙන්නේත් නැහැ. If you do not have a desire towards something, you will not have fear over that thing. දැන් මම ඒක මට ගලපලා බලනවා. Now I apply that to my life. එතකොට මගේ ලයිෆ් එකේ ආසාව නිසා දුක හට ගන්නවා නම් මම ඒක පිළිගන්නවා. So in my life, if I undergo suffering because of desire, I accept the script. මගේ ආසාව නැති වෙනකොට දුක නැති වෙනවා නම් ඒක මට පේනවා. මම ඒක අත්දකිනවා. If I lose the suffering, when I lose the desire, I can experience it. I can see it. එතකොට ඒක ඇත්තට මම දන්නේ නැහැ ඒක බුදුහාමුදුරුවෝද වෙන කවුරුකද. නමුත් ඒක හරියටම හරි. ඒක මොකද මට ඒක හරියටම මැච් වෙනවා. So I don't know exactly whether it was told by Gautam Buddha or somebody else, but it matches me. It matches to my life. It is applicable in my life. ඒක මට මැසේජ් එකක් ගේනවා. So it gives a message to me. ඒ වගේම ජේසුස් වහන්සේ එක තැනක කියලා තියෙනවා ඔටුවෙට්ට ඉන්දිකට සිදුරකින් යන්න බෑ කියලා. So there is one place in the Bible where Jesus says, a camel cannot go through a needle hole. එතකොට මම බලනවා මේ මොකක්ද ඒ කියලා තියෙන්නේ. So then I look at it and see what is he trying to say there.
ඒ කියන්නේ අපේ මමත්වයේ වැඩි නම් අපිට සතුටින් ජීවත් වෙන්න බෑ. අපිට නිදහසේ ඉන්න බෑ. අපි නිදහස් නැහැ. So it says that if we have a greater ego, we cannot live peacefully. We cannot live happily. ඉතින් මම මගේ ලොකුකම නිසා මම දුක් විඳින හැටි මම දකිනවා. So I know that how much I suffer because of my ego. මං ඒකේ තියෙන වටිනාකම අඩු වෙලා යනකොට මගේ නිදහස මට පේනවා. And when I lose the ego, I can feel the liberation I achieve. ඒ නිසා ලෝකේ ඕනම පොතක අපිට ගන්න දේ ගන්න තියෙන අපිට මැච් වෙනවද නැද්ද කියලා. So from any book, we can take things to our life as long as it matches to our life. ඒකෙන් අපේ ජීවිතය ආලෝකමත් වෙනවනම් අපේ හිත නිදහස් වෙනවනම් ඒක කවුරු කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. If those words bright up our life and also it helps us to liberate, it doesn't matter who has told it. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා කියලා පොතේ සඳහන් වෙනවා ඒ විදියට පොත්පත් දිහා බලන්න. So if you find a book that say that it was the words of Gautam Buddha, you should look at those texts in that context. කිසිම පොතක තියෙන දෙයක් පිළිගන්නවත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නවත් එකවර යන්න එපා. So do not either accept or reject the things written on books at once. නිදහස් මනසකින් බලන්න. Have a balanced mind and look at it. ගුරුවරයා කිව්වා කියලාවත් එකවර පිළිගන්න ප්‍රතික්ෂේප කරන්න එපා. Even though it was told by your teacher, do not accept it and reject it at once. විවෘත මනසකින් බලන්න. Look at it towards a balanced mind. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම ඔයාලා වගේ කණ්ඩායමකට කිව්වා කියලා යම් ගමකදී ඒක සටහන් කරලා තියෙනවා. Because Gautam Buddha has said the same thing that I said right now to a group like you, which existed long time ago. ඒක හරියටම හරි. That explanation is totally right. මොකද අපි විවෘත වුණාම අපි නිදහස් වුණාම තමයි අපිට ලොකු පරාසයක් පේන්න ගන්නේ. Because once we become open-minded, only that we can see the bigger picture. එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රේම වෙනවා, කොටු වෙනවා. Or otherwise, we will have a tunnel vision. So, again, related to that, then, you don't get upset when a different group of people say something different than what you interpret. Your mind is open to their interpretation, whether you agree or disagree. That's right. එතකොට මම ඒ හා සම්බන්ධයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. එතකොට ඔබ කියන්නේ ඔබට අපහසුතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔබ දැන් මේ කරන නිර්වචනයට පරිබාහිර නිර්වචනයක් තවත් කණ්ඩායමක් කළොත් ඔබට විවෘත මනසක් තියෙනවා. ඔබ ඒ බතයට එකඟ වුණත් නොවුණත් එය පිළිගන්න. නෑ එය පිළිගන්නත් නෑ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නෑ. No, I don't accept that, neither I reject it. අපි පිළිගත්තත් අයිත් අපි ඒකට බැඳෙනවා. Because if we accept their interpretation, that means we are getting attached to. අපි ඒක රිජෙක්ට් කරොත් අපේ ඔළුව අවුල් වෙනවා. If we reject it, our mind will get upset. අපි මධ්‍යස්ථයි මිඩල්. We are in a balanced mind. ඒක නිසා මගේ මතය ගැන ඒක වැරදි කියලා හරි ඒක කරන හරි ඒක යාට අයිතියක් තියෙනවා. So even for my interpretation, a person has its own right to either accept it or to say it is wrong. තව කෙනෙක්ට ඒක හරි කියන්නත් අයිතියක් තියෙනවා. And also there's another person can agree to it. මම ඔබට අර කිව්ව එක ඔබ අහුව නැවත ප්‍රශ්නේ. ඇත්තට මම කිව්වේ විවිධ මත තිබුණට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. Can you remember I said it's okay to have different ideas? ඔව් ඒකට ඇත්තටම උත්තරයක් මම හරියටම දුන්නේ නැහැ. But I couldn't elaborate it further there. මම ඔන්න දැන් ඒකට උත්තරයක් දෙන්න. So I will elaborate that point. දැන් මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ජීවිතේ මැද වයස පහු කරලා අපි හැමෝම. So almost all of us have reached the middle ages or beyond the middle ages. මට මම පුංචි කාලේ ඉඳලා ඉගෙනගත්ත එහෙන් දැකපු පොතෙන් කියවපු ගුරුවරුන් ඉගෙනගත්ත දෙමාපියන් ඉගෙනගත්ත දැනුම් පද්ධතියක් මගේ ඇතුළේ තියෙනවා. So I have a knowledge which I have acquired from my parents, from my teachers, from books throughout my life. It is there in my brain. දැන් ඔයාලටත් ඒ වගේම තියෙනවා. You also have such a knowledge accumulated inside your brain. එතකොට ඒව විවිධයි. So that knowledge is different. මම හිතුවොත් මම හිතන දේම ඔයාලා හිතන්න ඕන කියලා.
Now, what if I think that you should think the same thing that I think? මම මානසික පිස්සේ. So then I'm crazy. එතකොට තමයි ටෙරරිස්ලා නිර්මාණය වෙන්නේ. That is, in that point, we need therapists to treat us. මම ඔයාලට දෙන්න ඔයාලගේ මතය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So what I say that your ideologies have no issues. ඔබේ විශ්වාසයන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Your beliefs have no issues. ඒව ඒ විදිහටම තියෙන්න අරින්න. Let those things to be there as it was. මගේ එක මගේ විදිහට තියෙන්න අරින්න. My belief will also remain as it was. මගේ එක ඔබ ගන්න ඕනෙත් නැහැ. You don't have to take my beliefs also. ඔබ බලන්න ඔබට එහෙම මතයක් අපි කියන්නේ එහෙම අදහස් එකතු වුණාම අපිට මතයක් නිර්මාණය වෙනවා. So then you look at your mind and see. When we have different ideas, we create ideologies out of it. ඒතර මේ මතයෙන් තමයි අපි දෙයක් හරිද වැරදිද කියලා තීරණය කරන්නේ. Based on that ideology, we will determine the things are right or wrong. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. There's no issue in that as well. හැබැයි අපි හරි වැරදි තීරණය කරන්න කියලා අපේ ඔළුව අවුල් වෙනවා නම් ඔන්න පොඩි අවුලක් තියෙනවා. But when we are to differentiate good from bad, if we feel uncomfortable in our mind, then there is a problem. අන්න එතකොට බලන්න ඇයි මම එහෙම හිතනකොට මම ඒක හරි හෝ වැරදි කියලා හිතනකොට මගේ ඔළුව අවුල් වෙන්නේ කියලා. Then at that point, we have to look at and see, be mindful and see, what is the reason for my mind to be upset in the moment that I have to differ things from good from bad. එතකොට අපි ඒ මතයට බැඳිලා. The reason is we are attached to that ideology. අන්න එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ මතය නිසා නෙවෙයි අපි ඒක දැඩිව අල්ලගෙන ඉන්න නිසා තමයි මේ ඔළුව අවුල් කරගන්නේ. Then we realize it is not because of the ideology that we had, it is because of the attachment that we had towards our own ideology. ඇයි අපි ඒක අල්ලගෙන ඉන්නේ? Why do we have to cling on to that? අපිට ඒකේ පොඩි ආතල් එකක් තියෙනවා. Because there is some pleasure in it. ඒකෙන් අපි විඳිනවා. Because we enjoy with those ideologies. හැබැයි මේ මතය කවුරු හරි කැඩුව ගමන් අපි විඳවනවා. But if someone breaks our ideology, we will suffer. කොහොමද දැන් මතේ නිදහස් වෙන්නේ? So how are we going to overcome this and to be liberated from our own ideologies? ඔබ මතය නිසා විඳවන ප්‍රමාණය තේරුම් ගන්න. You have to understand the level of suffocation that you undergo because of the attachment towards ideology. එතකොට ඔබේ මතය ඉතුරු වෙලා ඔබට නිදහස ලැබෙනවා. Then you will left with the ideology and enjoy the liberation. දැන් අපි කාගේ හරි කකුලක තුවාලයක් තියෙනවා. Let's say one of us have a wound in our leg හැබැයි ඔහු ඒක දන්නේ නැහැ. and we are unaware of it. ඉතින් යා හිතනවා ඒක තුවාලයක් නෙවෙයි ඔක හොඳයි ඒක කවුලක් නැහැ කියලා තියාගන්න. So he will remain with it thinking that, assuming that it is not a wound. ඒකට ඒක පැහැවනවා හැරව දානවා ඒකත් එයා එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. So the wound will get worse and the pus will accumulate. He doesn't consider that much. එතකොට වෛද්‍යවරයෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඔයාට තුවාලයක් තියෙනවා මේක ඔයාගේ ජීවිතේම විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා මේක පිරිසිදු කරලා බෙහෙත් දාගන්න. Then suddenly he meets a doctor and the doctor says there is a wound in your leg. It will cause a greater harm to your life. You have to clean it and put some medication on it. එහෙම ඔයා කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාගේ ඇටසැකිල්ල මෙන්න මේ වගේ වේදනාවක් එයි ඔයාට නිින්ද යන එකක් නෑ ওই විදියට ඒ රෝග ලක්ෂණ කියනවා. And also the doctor is saying the symptoms that he will feel afterward. If you do not treat it now itself, you will feel this much of pain. You will feel the pain to your bones and you will not be able to sleep at night. අන්න එතකොට යාට ටික දවසකින් තේරෙනවා අරයා කිව්ව එක ඇත්ත. මම මේ තුවාලේ ඔහෙ තියෙන්නේ හරිය දැන් මගේ ඇටසැකිල්ල රිදෙනවා මට නිින්ද යන්නේ නැහැ. අන්න එතකොට යා ඒක පිරිසුදු කරගන්න පටන් ගන්නවා. So now he has the knowledge about the wound and he lives on as usual. Then he start to feel the pain. Now he realized the words of the doctor. This is the pain that he was telling me. Then he gets the idea to apply some medicine to it. මාත් අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි කියන්නේ. So I am doing exactly the same thing here. ඔබට මතයක් අපි හැම කෙනෙක්ටම අවුරුදු 7 පයින්නකොටම ටිකක් තද මතයකට එනවා. So all of us will start to have strong ideologies once we reach the age of 7 afterward. එතකොට අපි 14 21 35 වැඩි වෙන මේ මතය තදබල වෙනවා. So when we grow old by decade and decade, the attachment towards our ideologies will be stronger. එතකොට ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධව කරේ වචනයක් කිව්වත් අපේ අවුල් වෙනවා. So even one word against our ideas can create a lot of suffering in our mind. ඒ කියන්නේ එහෙම රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා ලොකු තුවාලයක් තියෙනවා. If you have such symptoms in your life, that means you have a terrible wound in your life. ඒක නිසා මම කියන්නේ අදහස්
විනාශ කරන්න යන්න එපා. So what I say, do not try to destroy your ideologies. ඒකට තියෙන බැඳීම අතහැරලා දාන්න. Just let go the attachment that you have towards it. එතකොට ඔබට හරි වැරද්ද බලන්නත් පුළුවන්. කවුරුත් ඒක විවේචනය කරා කියලා ඔබගේ ඔළුව අවුල් වෙන්නෙත් නැහැ. Because since you have the ideology, you can look at the good and bad in day-to-day world, but even somebody criticize it, you will not feel suffering. එතකොට ඒක තමයි මම කිව්වේ ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව දේ හරි කවුරු හරි කිව්ව දේ හරි ඒ එක එක්කෙනෙක් 500 දෙනෙක් 500 විදියකට හිතන් හිටියත් කවන්න මෙන්න මේ පණිවිඩය යාට ලැබුණොත් එයාගේ අදහසක් තියාගෙන ඒකට තියෙන බැඳීමත් නැතර කරගන්න පුළුවන්. So it doesn't matter how much of interpretations that we have towards Gautam Buddha's words. It may be either 500 interpretations or way more than that. But if you understand that there can be ideologies, but if we are not attached to those ideologies, anyone can live a free life. ඔබ එතකොට මොකද්ද ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ? ඔබ ඇතුළාන්තයට. Then what happens to your inside? ඔබේ මතයට තියෙන බැඳීම අතහැරිච්ච ගමන් ඔබ ජාතිවාදී නෑ. ඔබ ආගම්වාදී නෑ. ඔබ වර්ගවාදී නෑ. ඔබට මනුෂ්‍යත්වයේ විවෘත වෙන්න පටන් ගන්නවා. Once you lose the attachment towards your ideologies, you won't be a racist. You won't be a religious extremist. You won't be an extremist in any sense. Then you will open the doors to become a human. ඔබේ ආදරය, කරුණාව, ප්‍රඥාව ගලාගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. Then the love, compassion, wisdom is going to come through those doors to you. මට ඕන මිනිස්සේ මොන ආගමේ වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. Now for me, it doesn't matter that you are from different religions, මොන ජාතිය වුණත් මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. that anybody from any race. මොකද මට මම හිතන දේම හරි කියලා ඕ වැරදි කියලා නිගමනයක මම නැහැ. Because I'm not in a judgment that what is I think is the best thing and the right thing. මම දන්නවා එතනින් මිනිස්සෙට ගැලවෙන්න පුළුවන් නම් එයාට විශ්වයේ ලොකු දොරක් ඕපන් වෙනවා. Because I know if one can pass that point in his life, it will open up the entire universe to him. ඒක නිසා කන්දක් මුදුනට ගිහිල්ලා වටපිට බලනවා වගේ. It's like that you're on the top of a mountain and looking at the surrounding in a bird eye view. So how do you release the attachments that you have on things in your life? කොහොමද ඔබ තුල තියෙන අදහස් වලට තියෙන ඒ බැඳීම නැති කරගන්නේ? වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. That is the most important question. මම කියලා දෙන්න. I will teach you. ඒක හරි සරල දෙයක්. That's a very simple process. පළවෙනිම එක තමයි අදහස් වලට තියෙන බැඳීම අයින් කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. The first important thing, you never try to remove the attachments that you have towards your ideas. අයිත් මම ඒක කියනවා. I'm repeating now. පළවෙනි එක තමයි අදහස් වලට තියෙන බැඳීම උත්සාහ නැති කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. First thing is you're not trying to remove the attachments that you have towards your නෑ ideologies. ඉස්සෙල්ලා කියපු එකට දැන් කියන එක ප්‍රතිවිරුද්ධයි. So now, what I say now is the total opposite of what I said before. ඉස්සෙල්ලා මම ලෙඩේ ගැන තමයි කිව්වේ. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වේ ලෙඩේ ගැන. First I told you about the sickness. හැබැයි ඒක නැති කරන්නේ 아무තු විදියට. But the sickness can be overcome from a different way. එතකොට ඔබට එතකොට ඔබට ඒ කියන්නේ ඔබට ඔබේ අදහස් වල තියෙන බැඳීම නැති කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්නම් ඔබට මේ ඔබ ආපු විදියටම යන්න පුළුවන්. So if you're not trying to let go of the attachments that you have towards your ideologies, that means you're leading your life as usual. හැබැයි එක වෙනසක් සිද්ධ වුණා. But there is one change has happened. ඔබ එනකොට අදහස් වල තියෙන බැඳීමේ භයානකම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. When you arrived here, you did not have the knowledge about the danger of having attachment towards your ideologies. හැබැයි යනකොට ඔබ යන්නේ ආපු විදියටම ඔබට දැනුමක් තියෙනවා අයිඩියා ඔබට කරන ඩැමේජ් එක පිළිබඳව. අයිඩියා වලට තියෙන බැඳීම ඔබට කරන ඩැමේජ් එක පිළිබඳව. So now once you leave these premises, you have a different knowledge. What sort of danger that can cause from the ideologies that I have attached to. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබට දැන් වෙන ඔබට ඔබගේ තියෙන අදහස් වලට කවුරු හරි විවේචනය කරාම ඒක වැරදි කිව්වහම ඔබ ඇතුලේ අවුල් වෙන එක ඔබටම තේරෙන්න ගන්නවා. So now what will happen? In the next time that you go upset towards from an incident where somebody shatters your ideology, you will start to realize what is happening.
එතකොට ඔබට ඒක නිකන් මම කණ්ණාඩියක් දුන්නා වගේ. It's like I'm giving you a mirror. එතකොට ඔබ ඒක තේරෙනකොට ඔබගේ අර වෙනද තරම් අසහනයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. So now, when you have the understanding, you won't feel the same uncomfortable nature that you experienced before with the same incident. එතකොට ඔබ දන්නා ඔබ වෙනද කිව්වේ අරයා කියන නිසා එයා කියන දේ වැරදි ඒ නිසා තමයි මම දුකටපත් උනේ කියලා. Now, because previously you had the idea, whatever he said is wrong, because he said something wrong that I'm upset. දැන් හැබැයි දැන් ඔබ දන්නවා ඒ නිසා නෙමෙයි මම මේ දුකටපත් වෙන්නේ මගේම මෙතන තියෙන ඇටැච්මන්ට් එක නිසා. But now you know it is not because that he said something wrong that I am upset. It is because I have an ideology on what is right and wrong. That is the attachment makes me uncomfortable. ඔබට එහෙම දැනුණත් ඔබ ඒක අතහරින්න උත්සාහ කරන්න එපා. So now even though you feel that, you should not try to let go of that ideology. ඔබ තේරුම් ගන්නවා විතරයි. You just realize what is happening. ඊට පස්සේ තව තව ওই විදිහට තේරෙන්න ගන්නවා. ඔබේ මතයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේවල් සිද්ධ වෙනකොට ඇති වෙන අසහනය, මතයට කැමති දේවල් සිද්ධ වෙනකොට ඒකෙන් ලැබෙන සතුට ওই දෙකම තේරුම් ගන්න ලැබෙනවා. Now, by the time, as the time goes on, you will come across similar situations where you are made upset. Then you will feel, if something goes according to my wish in such moment, you will feel the pleasure. If your ideologies are being satisfied, you will feel the pleasure. If your ideologies are being shattered by somebody else, you will feel the pain. You feel the pain and pleasure with the attachment that you have on an ideology. අන උදාහරණයක් කියනවා. I will give you an example. ඔබ හරි හස්බන්ඩ් එකත් හරි ආගියුමන්ට් එකක් යනවා. Now let's say you are having an argument with your partner. දරුවෝ කියනවා අම්මා තමයි හරි කියලා. And the children are saying that your opinion is the right opinion. ඔබට තේරෙයි එතකොට ඔබේ හිත මෙහෙම නැගිටලා එනවා. Then you will start to feel, you're enjoying with that, the pleasure that you enjoy with that comment. ඒක කමක් නැහැ. That's okay. ඔබ ඒක දන්නවා එච්චරයි. But you know about it. That's ඊට it. පස්සේ දවසක් කියන්නේ අම්මා වැරදි අම්මා හිතන විදිය වැරදිත් තාත්තා කිව්ව එක හරියටම හරි කියලා. So the next occasion, you have the same similar argument with your partner, and the children would take the side of the husband. No, the father's word is the right. ඔබට පේනවා එතකොට මට දරුවොත් එපා මිනිහත් එපා. Then you will feel like, I don't need my children, I don't need my husband. එතකොටත් ඔබට ඔබේ හිත පේනවා. Then also you can scan your mind. ඔබට ගෙදර දරුවෝ ඔබේ යාළුවෝ ඔබේ අසල්වාසීන් තමයි මේක ඔබට උගන්වන්නේ. So your children, your partners, your neighbors, your friends are the people who are going to teach you. එතකොට ඔබ හැමදාම බොහෝ මිනිස්සු හිතන්නේ ඒ කට්ටිය තමයි වැරදි කියලා. But most of the time we think they are wrong. නමුත් දැන් ඔබට තේරෙනවා නෑ. මගේ අදහසට බැඳීම නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන නිසා දේවල් නිසා මං අවුල් වෙන්නේ. But now you understand it is not the case. It is the attachment that I had toward my ideology which creates this suffering. අපේ හිතේ තියෙන අපි බැඳිච්ච නැති අදහස්. In our mind, there are some ideologies which we are not attached to. ඒවට කවුරු මොනවා කිව්වත් අපිට ගානක් නැහැ. For those ideologies, whatever the world say, there is no issue with us. එතකොට ඔබ ටික දවසක් යනකොට ඔටෝමැටිකලිම ඒ බැඳීම අතහැරෙනවා. ඔබ අතහරින්නේ අතහැරෙනවා. So when time goes on, automatically, you're not getting rid of attachment. It automatically happens. You will have an attachment-free mind. එතකොට ඔබට ඒක ලේසි. Then it's easy for you to do. ඔබ අතහැරියොත් ඒක කෘතිමයි. Because if you try to artificially let go of the attachment, that process is artificial. නමුත් අර පරණ දේම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. But the same thing can happen again as like the past. ඒ නිසා ඔබ මෙතනින් යනකොට මේ කියපු එකක්වත් මතක තියන් යන්න එපා අතහැරලා දාන්න. So when you leave this place, you don't have to remember anything that I said. You can let go of all the teachings. මම කිව්ව දේ ඔබට තේරුණා නම් ඒක ඔටෝමැටිකලි වැඩ කරනවා. Because if you understood what I said here now, automatically things will start to work back home. I can't remember how long Buddhism has been around and what area did it originate. බුදුදහම පටන් ගත්තේ කොච්චර කරම් කාලයකට පෙර ආතුවද? කොච්චර කාලයකට? 2600කට ඉස්සෙල්ලා. It's about 2600 years ago. In what area? කුමන පළාතේද? නේපාල්. That was in Nepal. Nepal.
Nepal, okay. That's where he was born. ඉන්දියාවේ උතුරු ප්‍රදේශයට වෙන්නේ. That is the northern part of India. 2006 one. හැබැයි ඒ අද වුණත් ඕන කෙනෙක් ගාව බුදුදහම අලුත් බුදුදහම පටන් ගත්ත දවස අද වෙන්නත් පුළුවන්. But in any moment, even now, this will be the instance where Buddhism reoccurs. යම් මිනිස්සෙක්ගේ මතයට බැඳීම යම් මොහොතක අතහැරෙනවද ඒ මොහොත තමයි බුදුදහම පටන් ගන්න. In any human being, if there is a moment where he let go or lose the attachment towards his ideologies, that is the moment the Buddhism starts. මොකද ඇයි එහෙම කියන්නේ? Why do I say so? එතනින් පස්සේ ආ දැඩි ආගම් භක්තිකයෙක් වෙන්නේ. Because thereafter, he is not an extremely religious. එයා මහ පොළොවට වැඩි බැඳෙන්නේ නැහැ. He is not too much attached to the ground. මොකද ඒ Properties. ඔක්කොම අපිට මතයකින් හදලා තියෙන ඔළුවේ. Because all these concepts are being created by our own ideologies. දැන් ඕන ලෝකේ තස්තවාදී බලන්න එයාගේ ඔළුවේ එයා හිතන්නේ එයා හිතන විදිය හරිමයි කියලා. Now just observe a terrorist. He thinks whatever his ideology is the best and that is the one only should exist. අනිත් ඔක්කොම කයයි හිතන විදිය වැරදි. And he rejects the ideologies of the rest of the world. ඔහුගේ ආගම හරි අනිත් ආගම වැරදි. His religion is right, all the other religions are wrong. ඔහු විතරයි දෙවියෝ අනිත් ඔක්කොම යක්ෂයෝ. He is the only God, all the others are demons. එතකොට ඒ මනුස්සයට පුළුවන් නම් එයාගේ මතයට තියෙන බැඳීමෙන් අයින් වෙන්න. ඒ මනුස්සය ඒ වෙලාවේ තමයි මනුස්සෙක් වෙන්නේ. So if he can let go of the attachment that he had towards that ideology, on that moment only he start to become a human. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන මේ වගේ දර්ශනයක්. So Gautam Buddha has preached such a message. උන්වහන්සේ කියන දෙයට හරි කවුරු හරි බැඳෙනවා නම් ඔහු ඇත්තටම බුදුදහම දන්නේ නැති කෙනෙක්. He has said, even somebody attaches to the teaching of his own, of Gautam Buddha's teachings, he does not know Buddhism at all. ඒක ලස්සන පණිවිඩයක්. That's a beautiful message. For normal people like us, do you recommend that every morning we start some kind of a routine where you kind of talk to yourself and say, be aware of this. You need to start, separating yourself from certain things that do bother you that even eventually make you sick sometimes, physically sick. So do you recommend, just like people exercise every morning, you recommend something like that Okay. as an element to help you get started creating that consciousness because where I live, unless I do something, it's not going to happen. Where do you live? City? I live in Miami Beach, Florida. Okay. So there's too many distractions, too many everything. So for me to quiet my soul, I think I need some kind of guidance as to what you recommend. ඔබ අපි වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට මම ජීවත් වෙන පරිසරය හරිම කාර්ය බහුලයි. මගේ මනසේ තියෙන කතාබහ ඒ පීඩනය අතිශයම අධිකයි. අපි වගේ මිනිස්සුන්ට ඔබ මොකක් හරි ප්‍රතිපදාවක් අනුමත කරනවද? හැමදාම උදේට කරන්න කියලා හරි. හැමදාම දිනපතා කරන්න කියලා හරි. මොකක් හරි එකක් ඔබ අනුමත කරනවද? අපිට නැත්තම් මේක කවදාවත් අපි මේක පටන් ගන්නෑ. මම ඔබට දැනටම ප්‍රතිපදාව කියලා පළවෙනි පියවර කියලා දීලා ඉවරයි. I have already told you the exercise. ඒක තමයි ඕනම මිනිස්සේ මේ ලෝකේ මානසික අසහනයට පීඩනයට පත් වෙන්නේ දැඩි බලාපොරොත්තු නිසා. That is, any person would feel suffering in their mind because of their expectations are great. ඒක ලියලා තියාගන්න. You write that on a piece of paper. හැබැයි ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යන්න එපා. But never practice it. හරිද? ඊළඟට කාරණේ ඔබ මගෙන් අහන්නේ උදේ ඉඳලා කරන වැඩපිළිවෙලක්. Then you're asking me something to do as a routine. ඒක හොඳයි. එහෙම ජීවිතේ හොඳ ප්ලෑන් එකක් තියෙන එක වරදක් නෑ. It is good actually to have a plan like that, a spiritual plan like that in your life. ඔබ යෝග කරන්න කැමති නම් උදේ යෝග පැයක් දෙයක් කරන්න. If you would like to do yoga, you can do 1 or 2 hours yoga. ඔබ ඇවිදින්න කැමති නම් ඔබ පැයක් දෙයක් ඇවිදින්න. If you would like to have a walk every day in the morning,
have a walk. ඒ වගේ ඔබේ දවස ගත කරන විදිය ඔබට ලේසි විදියකට ඔබට තනියෙන් බැරි නම් ඒ වගේ ගත කරන කණ්ඩායමක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන එක මොන විදියට වුණත් අවුලක් නැහැ. So, whatever the practice that you're doing, you can adjust your routine. Either if you cannot do it by yourself, you can join a group who is doing such thing. මං මේ ලෝකේ භාවනා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. Now, there are two types of meditation in this world. එකක් තමයි ප්‍රශ්න වලින් පලා ගිහිල්ලා ඒ හිතේ එන විවිධාකාර සිතුවිලි වලින් පලා ගිහිල්ලා එක අරමුණක් මත හිත තැම්පත් කරගන්න එක. One method is, in that method, they try to escape from the problems of the mind and try to concentrate on one thought. ඒකට ඔයාලට බ්‍රීතිං උදව් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයා ඇවිදින එක උදව් කරගන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම නැත්නම් මොන හරි වචනයක් උදව් කරගන්න පුළුවන්. For that, you can get the help of your breath, or either you can use the walking meditation, or maybe some good thought to attain that concentration. මම දන්නවා ඔබ අහන්නේ ඒ වගේ දෙයක් කියලා. I know that you're asking for something like that. මේ ඒක ඒ වගේ සෙන්ටර්ස් දසදහස් ගාණක් මේ ලෝකේ තියෙනවා. There are about 10,000 centers like that all over the world which practice that method. මම හිතන්නේ ඇමරිකාවෙත් තියෙනවා. Even in America, they have such places. මම ඇමරිකාවට ආපෙලා ඒ වගේ තැන් කීපයක් බලන්න ගියා. Because once when I was in a tour in America, I went to a couple of such places to observe. ෆ්ලොරිඩාවලත් තියෙනවා. Even in Florida, there is one place. එතකොට මං මේ ඔයාලට කියා දීපු එක ඒ ක්‍රමේ නෙවෙයි. But the method, the meditation I told you is not that meditation. ඇත්තටම මේ ඔයාලගේ සාකච්ඡාවම භාවනාවක්. This entire discussion itself is the meditation. ඒක හරිම ලේසි. It's a very easy process. මට ඔයාට මේක කරන්න අරක කරන්න කියලා ඔයාලට කරන්න කියලා දෙයක් නැහැ. There is nothing that I can prescribe for you to do in your day-to-day life. Easy for you. ඔබට ලේසි ඒක. නෑ ඒක මේක අමාරු වෙන්නේ තේරුම් ගන්නකම් විතරයි. This will be hard as long as you understand it. දැන් අපි උදාහරණයක් කියනවා. ඉස්සර ඉඳලා අපේ පොඩි කාලේ ළමයි නාවන්න බේසන් වල දානවනේ. Now you know that when we were infants, we have seen the infants, they give a shower when you put you into a huge basin and put some water. ඒතකොට ඒක දැම්මම වතුර මට්ටම උඩ යනවා. Now when you put the baby into the basin, the level of water will go up. හැබැයි ඕක කවුරුත් තේරුම් ගත්තේ නැහැ ඔක පරිමාව ගැන ඔය කියන්නේ කියලා. But nobody realized that this is something related to the volume of the baby. හැබැයි ඒක මිනිස්සෙට තේරුණා මෙන්න මේක තමයි පරිමාව කියන්නේ. මේක තමයි තියරි එක. මේක මට පුළුවන් දැන් ලෝකෙට කියලා දෙන්න කියලා. But there was one person on earth realized that fact, and he said, this is really correlated to the volume, so I can teach others also how to measure the volume out of this. ඒක තමයි අපි පරිමාව කියලා ඉගෙන ගන්න. Nowadays we are learning the term volume thanks to him. ඒ නිසා යමක් නොතේරෙනකම් විතරයි ඒක අමාරු. So as long as you do not understand what is happening, that is difficult for you. ඒක තේරුණු ගමන් ඒක හරිම ලේසි. Once you understand it, the process will become so easy. ඒක කවද වෙනකන්ද තේරුම් ගන්න අමාරු? Now, up to when that it is difficult to understand? ඒක Tamanට තේරෙන කියා දෙන ගුරුවරයා එනකම්. Until the moment you find the teacher who can make you realize that. ඒ නිසා ඔබ කලබල වෙන්න එපා. So don't rush, don't panic now. මනස පිළිබඳ විවිධ ඇන්ගල් වලින් කරපු සාකච්ඡා අන්තර්ජාලයට දාලා තියෙනවා. We have uploaded a lot of videos where we explain about the human mind from different perspectives. අද කරපු එක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක අත්හැරලා දාන්න. If you do not understand what we did here today, just let go of it. ඒක වැඩක් නැහැ. That's useless. ඔබ රටට ගියාම හෝ යන ගම වාහනේ තවත් එකක් අහන්න විනාඩි 10ක් 15ක්. So when you go back, or maybe while you're traveling, just listen to one video about 10 or 15 minutes. ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකත් අත්හැරලා දාන්න. If you don't understand that also, just leave it behind. ඔබම 5ක් අහනකොට definitely අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට තේරෙනවා මේ මොකද්ද මෙයා කියන්නේ. So when you listen to 5 or 6 videos like that, you will definitely understand what I'm trying to explain here. සමහරවිට මෙතන ඉන්න ගොඩක් අයට දැනට මේක තේරෙනවා ඇති. Maybe most of you understands what I say. දැන් ඔබට තේරුණා මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Did you understood what I said? Yes, I understand, but I know it's difficult to practice. මට තේරෙනවා, නමුත් මට හැඟීම ඒක හරිම අමාරුයි ඒක ප්‍රායෝගිකව.
නෑ ඔබට තේරුණු ගමන් ඊළඟට තේරෙන දේ තමයි ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙයක් නැහැ. No, because once you realize, then the next thing that you are going to understand is there's nothing to practice here. දැන් ඔබට ඒක නොතේරෙනවා කියන්නේ ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙයක් හොයනවා කියන එක. You're trying to, since you do not understand a certain level, that is why you are searching for something to practice. මේක මම මේ කියා දෙන එක කරනවා නම් කරන්න දෙයක් තියෙන මේ අවස්ථාවේ තේරුම් ගන්න එක විතරයි. In this method that I'm teaching you, if there's something to do, it is trying to understand what I am saying right now. එතනින් එහාට මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. After that, there's nothing to do at all. මේක හරියට මේ වගේ. It is something like this. ඔයාට දොස්තර ගාවට ගියාම තද ගහනවා ඉන්ජෙක්ෂන් එක. Now, when you go to meet a physician, he introduces you a vaccine. හරිද? එතකොට ඔයා ආයිත් ඒක හොඳ වෙනවද නැද්ද කියලා හිතන්න ඕනේ නැහැ. Once the vaccine is given, you don't have to worry about whether I'm going to go better or not. ඒක පවර්ෆුල් නම් ඒක කොහොමත් බඩු වැඩ කරනවා. If the vaccine is powerful, it will work in your body. ඒක පවර්ෆුල් නැත්නම් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. If the vaccine is not powerful, it will not work in your body. ඉතින් මට ෂුවර් මම ගහන එක පවර්ෆුල් එකක් කියලා. But I'm so sure about the vaccine that I'm introducing to you. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒක තේරුම් ගන්න කෙනාගේ යාට කරන්න දෙයක්. So I never expect from the patient to do something in regarding of the cure. දැන් ඔබ යනවා ගුරු වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට. Let's say you have been to a doctor now, හැබැයි එයා ඇත්තටම හොර දොස්තර කෙනෙක්. and he's a fake doctor. එතකොට ඔහුට ෂුවර් නැහැ ඔහුගේ බෙහෙත් ගැන. He is not sure about whatever the medication that he is prescribing. එතකොට ඔහු පෙති ගොඩාක් දෙනවා. So he gives you a lot of tablets. ඊට පස්සේ කියනවා මේක උදේ බොන්න රෑ බොන්න මේ කෑම කන්න එපා අර කෑම කන්න ඔහොම එන්න වට්ටෝරුවක් දෙනවා. So he will prescribe you a lot of things, to have this pill in the morning, this one in the evening, do not eat this, do not eat that, lot of things. ඉතින් ඔබ ඒක ඔබට හරි සතුටුයි. You're so happy. අය ඔබට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. But there's a lot of effort that you have to put. හැබැයි අයි තාටික කාලෙක අයිත් බෙහෙත් ගන්න යන්න වෙනවා. But after some time, you have to go back to take some medicine from that doctor or somebody else. මේක එහෙම එකක් නෙවෙයි. Here, it is not like that. ඔබ තේරුම් ගත්තාම සදාහටම අවසන්. Once you understand, you will be liberated forever. හැබැයි මේක එක පොඩි අවුලක් තියෙනවා. But there is a problem involved as well. මේක තේරුම් ගත්ත තැනදී තමයි Tamanට තේරෙන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. On the very moment itself that you understand this message, only you will realize there's nothing to practice. එතකන් ඔබට හිතෙනවා මොකද්ද මං කරන්නේ මොකද්ද මං කරන්නේ කියලා. Until such point, you will think, what should I do? What should I do next? ඒක නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. That's not an issue. එතකොට ඔබට යම් කවදද තේරුම් ගන්න කියන නිර්මාපකයක් තියෙනවා. So now you have an assessing point. When did I realize this? ඔබට තේරුණ වෙලාවේ තමයි තේරෙන මෙච්චරයි මේක. On the moment that you realize it, you know that there's nothing to do after. වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ. It doesn't take much time. මේක මහා ලොකු පණිවිඩයක් ගැබ් වෙලා නැහැ. This is not a huge message. මේක මහා ගැඹුරු කතාවක් නැහැ. It is not a very deep conversation. මේක ඔබේ ජීවිතය ගැන තියෙන්නේ. This is about your life. පොඩි මිස්අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක තේරිච්ච ගමන් ඉවරයි. You only have a small misunderstanding about your thinking. Once you realize that, everything is over. මම ඒකට උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example. ලොකු විශාල කර්මාන්ත ශාලාවක් එකවර යන හිටිනවා. Now, a huge factory suddenly stops and stands still. ඉතින් ඒකේ ඉන්න ඉංජිනේරුවන්ට ගෙනල්ලා කියනවා අයිතිකාරයා මේක මට හදලා දෙන්න. මේක ලොකු ප්‍රොඩක්ට් එකක් නතර වෙලා තියෙන්නේ. The owner of that factory brings a lot of engineers. Please make this work. ඉතින් සති ගාණක් මහන්සි වෙනවා ඒත් ඒක වැඩ කරන්නේ. So engineers takes weeks, but still it is not live. ඉතින් අර යාගේ මැනේජර්ස්ලට යා කියනවා ඩිරෙක්ටර්ස්ලට වෙන කවුරු හරි ගෙනල්ලා මේක කරන්න මෙච්චර පාඩුයි මේ වෙනකොට. So he is pushing his managers and directors, find somebody from anywhere from the world and start making this work. ඒ ඔක්කොම අරහෙ මෙහි ගලවලා අරහෙ මෙහි හදනවා ඒවා අවුලක් නැහැ. So every person comes and try to do repairs from that part and this part, but it is not working. එතකොට එකෙක් මිනිස්සෙක් එනවා යා කියනවා මට මේ ගාන ඕන මම ඔක ඉක්මනට හදලා දෙනවා. So one technician comes. He says, I need this much of money. I will make this work. ඒක ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරමු. So then the agreement is signed. ඒ ලොකු ගාණක්. For a huge amount. නමුත් එයාලට කරන්න දෙයක් නැති නිසා කැමති වෙනවා. So there was no choice to the owner. He had to agree any amount that he is asking. ඉතින් යා ඒ මැෂින්ස් වටේ ඇවිදිනවා. Now he just start walking across and around the machines.
ඊට පස්සේ පොඩි යතුරක් අරන් නට් එකක් ගලවනවා. And he took one spanner and removed one nut. පොඩි කෑල්ලක් ගලවලා ගන්නවා. He took one piece out තව බෞත් එක අරන් වයර් එකක් කියලා පාස් කරනවා. and took a bout and did some correction there. අයිත් අර කෑල්ල තියලා එනේ වහනවා. And the circuit was completed and he pushes the thing back. දැන් දාලා බලන්න කියනවා. And he asked the owner, switch on it. වැඩ. It's working. එතකොට එච්චර වෙලායි පණ ගන්න බැන්න බැරි වුණේ. Why anybody couldn't work it out? ඒ ඒ ඒ ඒ දේ හොයාගන්න බැරි වුණා. They couldn't find the problem. ඒක සුළු පොඩි අවුලක්. It was only a minor fault. ඒක කර්මාන්ත සලා අයිතිකාරයෙකුට ඉක්මනට මේක හැදුවනේ අය ඔච්චර ගාණක් ගන්නේ. So then the owner asked, you did the repair in 5 minutes. Why are you asking for millions now? ඒක තමයි ඒකේ හැටි. That is how it is. හැබැයි මම ඔබත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් ගහලා නැහැ. But I have never agreed with you into an agreement with you. නිසා ලොකු ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. So you don't have to pay anything for me. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Wait. Be patient. ඒ සුළු වරද පෙනිච්ච ගමන් ඉවරයි. Once you realize that minor fault, everything will be done. Yes. What language are you speaking? Him? That is Sinhala. Sinhalese. Yes. And did you come from another country to establish this monastery here? Him or me? He? Oh, good. He's from Sri Lanka. ඔබ මේ ලංකාවෙන්ද ආවේ මේක පිහිටවන්න කියලා. ඔව් මම මේ මගේ ගම. This is my own village. And you travel to other places, to Miami Beach and other places as well? ඔබ වෙන වෙන රටවල් සංචාරය කරනවද? මහද්වීප 7ෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා. I have been to all 7 continents. What? Even Antarctica? ඇන්ටාර්ක්ටිකාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔව් ඒ ළඟටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. I have been very closer to that. මම ඔය ඇමරිකාවට ගියා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ තියෙනවා මේ ඇලස්කා I went to Alaska and the US. නදර් ලයිට්ස් එතකොට එහෙදිත් මම පොඩි පොඩි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. I did some discussions in Alaska also. බලන්න එන කට්ටියත් එක්ක. For the people who visit that place to see northern lights. මෙහි බැලුවම පල්ලෙහාම බැලුවා නිව්සීලන්ත ඉඳලා තවත් එතනින් නැවක් එනවා සතියක දෙකක විතර දුර. එතකොට අර පල්ලෙහාකටම යනවා. එතකොටත් ඇමරිකාවේ කොඩිය ගහලා තියෙනවා. And then also there is a cruise ride from New Zealand which goes further south and you see an American flag in some point there. මේ පැත්තෙන් ගියාම ජපානයේ දූපත්. And also Japan and the related islands. රුසියා ඊළඟට චයිනා. Russia and China. How long have you been practicing Buddhism? ඔබ කොපමණ කාලයක් බුදුදහම අනුගමනය කළාද? ඔබට ඒකට දාර්ශනික උත්තරයක් ඕනද ෆිසිකල් උත්තරයක් ඕනද? Do you need a philosophical answer for that or a just worldly answer? Yeah. දාර්ශනික උත්තරේ නම් මේ මොහොතේ විතරයි. The philosophical answer is only in this moment. හැබැයි ඔබ අහන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි මගේ ලයිෆ් එකේ. But you're asking about what happened in my life. ලයිෆ් එකේදී මම අවුරුදු 19න් තමයි ගියේ. In my life, I went to become a monk at the age of 19. ඊට පස්සේ මම අවුරුදු 6ක් 7ක් මනසේ හැසිරීම පිළිබඳව ඒ පොතපත පිළිබඳව විවිධ ගුරුවරුත් එක්ක විවිධාකාරයට තේරුම් ගත්තා. So I studied about the nature of the human mind from the books and associating different teachers for about 6 to 7 years in my life. මට එතකොට තමයි තේරුනේ මේ බෞද්ධයෙක් වෙන්න තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි මේ මානසික මතවලට තියෙන බැඳීම අතහැරීම කියලා. Then only I realized that to become a Buddhist, what you have to do is to letting go of attachments that we have towards our own concepts and ideas and ideologies. එතකොට ඇත්තටම මට එතකොට බෞද්ධකම නැති වුණා. So at that moment, I lost my Buddhism. එදා තමයි ඇත්තටම මම බෞද්ධයෙක් වුණේ. I stopped being a Buddhist and that's the moment I became a Buddhist. Do you process all, do you cook everything you eat? Do you prepare everything you eat?
Sorry? Do you prepare all the food, everything that you Prepare in consume? the sense you're asking whether we are cultivating or. No, for example, do you go to the kitchen and cook? Yes. And go to the garden and pick vegetables? Are you self? ඔබ මේ ආයතනය තුළ ආහාර සියල්ල මේ ආයතන තුළින්ම ආයතනය තුළම උයනවද? ඒ වගේම වත්තේගේ වත්තේ වගා කරනවද? ඔව් මේ අක්කර 50ක විතර වගා කරලා තියෙනවා. There's this area for about 50 acres it has cultivated. ඒ අර කිව්ව හැමදේම වගේ. Almost all those things I said before. ඊට පස්සේ අපි ගොඩක් දැන් අපි ලංකාවේ වල දන්න ලංකාව බංකොලොත් වුණානේ. Now you know that there's some economic crisis in Sri Lanka. මම හිතන්නේ දැන් ලෝකේ අන්ති බංකොලොත් එක්ක හරියන් වෙනුසීලාව ශ්‍රී ලංකාව සිම්බාබ්වේ එහෙම තමයි තියෙන්නේ. Now if you see the list of the bankrupt nations, we are in like the top level, either from next to Zimbabwe and Venezuela. ඒ නිසා අපේ මිනිස්සුන්ට ගෙනියන පණිවිඩය තමයි ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ. So what we discussed here is the message that we want to convey to the society. නමුත් අපේ රටේ දැන් ඒක කියන්න අමාරුයි මොකද දරිද්‍රතාවය වැඩි වෙලා. But now it is difficult to convey such a have a spiritual dialogue in Sri Lanka because the level of poverty has increased. එතකොට මම කල්පනා කරා මොකක්ද අපිට සමාජය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්. Then I thought what we can do for the benefit of the public. ඒ නිසා තමයි මේ කැම්පස් එකක් නිර්මාණය කරලා නොමිලේ කන්න බොන්න දීලා ළමයින්ට උගන්වන්න තීරණය කරේ. So that is why I created this project, this IUHS campus, to give free education for school leavers and providing them free meals and free accommodation. That facility was created recently. දැන් ළමයි 6000කට වඩා ඇතුළට එන්න අහනවා. So I have request for more than 6,000 students to get enrolled. අපි දැන් 500කට ඉඩ පහසුකම් හදනවා. So currently we are preparing 500 additional accommodation for the students we are going to take. එතකොට ඒකේ IT උගන්වන්නේ. The main subject is information technology ඊළඟට ඉංග්‍රීසි. and then English language. ඊළඟට ඔයා කිව්වා වගේ උදේ පාන්දර 4 ඉඳලා 6 වෙනකන් යෝගා. And we are doing a yoga session from 4 o'clock to 6 o'clock in the morning. හැමදාම. Every day. එතන අවුරුදු දෙකක් ඒ විදිහට ළමයෙක් පුහුණු කරනවා. So a student will train like that for 2 years with us. ඊට අමතරව මේ මනුෂ්‍යත්වයේ පණිවිඩය මේ මෙසේජ් එකත් ඒගොල්ලොන්ට කියලා දෙනවා. And also in the meantime, we tell the spiritual message to them as well about this message of humanity. ඒ නිසා ඉතින් ඒක ගවර්න්මන්ට් එක මිනිස්සු ගැන බලන්නේ නැහැ ඇත්තටම. So the government is not looking at the people. ඉතින් අපි ෆයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා පෙන්නනවා මේක රට තුල අනිත් පුළුවන් අය මේක ව්‍යාප්ත කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ළමයින්ට මේ වෙලාවේ ශක්තියක් වෙන්න. So this is kind of a pilot project where we try to demonstrate to the other communities that you can implement the same in your village. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් දැන් කෑම එළියෙන් ගන්නවා මොකද ඒ හැම දිනාටම කන්න දෙන්න ඕනනේ. Now, because of that, we have to buy vegetables from outside because we have to feed a large number. So you do help your community in education and everything else. එතකොට ඔබ ඔබේ සමාජයට අධ්‍යාපනය වගේ ආංශ වලින් උදව් කරනවා. ඇත්තටම මානසිකවත් භෞතිකවත් දෙකෙන්ම උදව් කරනවා. So we are helping people in both mentally and materialistically. මොකද ඒක අපි ළමයි තමයි තෝරගන්න එකට මොකද ළමයි තමයි ගොඩක් අසරණ වෙලා ඉන්නේ. So we selected the youth and the children because they are the most affected community. ඒකට අපි කිසිම ಜಾති බෞද්ධද අබෞද්ධ එහෙම නැහැ. හැම ජාතියකම ළමයි අරන් තියෙනවා. So there is no discrimination. They don't have to be Buddhist. We have enrolled people from different faiths. එයාලගේ ආගම එයාලට අදහන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. And letting them to practice their own religion in this one site. So you said youths, the young people and the youth. Living here. Youth. What age? Is there a particular age that you accept applicants from? And ඔබ තරුණයන් ගැන කිව්ව මොකක් හරි වයස් සීමාවක් තියෙනවද මෙතනට ඇත්තටම අපි නතර කරගන්නේ අවුරුදු 18ත් 24ත් ඇතුළත. Yes, we provide we welcome the people youths in from 18 to 24. ඊට අමතරව IT ඉංග්‍රීසි හවසට උගන්වනවා
ළමයි 800කට විතර ගමේ අය හැමදාම හවස පැය 3ක්. So in that age, we provide residential facilities. For the students who are below 18, they come for courses. They don't stay here residentially and they leave. They are mostly from the nearby villages. Is yoga the first thing that you do at 4 o'clock in the morning? යෝගද ඔබ කරන්නේ පළවෙනි දේ උදේ 4ට? ඔව් මුලින්ම නැගිට ගමන් යෝග සෙෂන් එකට තමයි ළමයි එන්නේ. Now for the students, yes, but at the time they wake up at 4 o'clock, the first thing they have to do is the yoga session. දැන් අපේ හාමුදුරුවෝ මෙහෙණින් වහන්සේලා වෙනම චාන්ටින් තියෙනවා. But the monks and for the nuns, we have a chanting session at this place. Do you have a regular chanting session every day? Several chanting sessions? ඔබට ඒ වගේ සජ්ජායනා sessions කීපයක්ම දවසට තියෙනවද? නෑ නෑ උදේ පාන්දර විතරයි. හවස. හවසේ. In the morning and also in the evening. දවල්ට වැඩ. During the daytime, we have different activities. දැන් ඒකයි මම කියන්නේ මම භාවනා වශයෙන් කවුරු හරි එක අරමුණක් කන්සන්ට්‍රේට් කරනකොට මම ඒක එපා කියන්නේ නැහැ. So that is why I said, now I do not reject people who try to concentrate their mind. I'm not saying not to do that. මම කියන්නේ ඔයාලා ඕනම දෙයක් ඔයාලා කරන ඕනම වැඩක් එක සිහියෙන් ජීවත් වෙන්න. But what I say is, whatever the activity that you are in, be mindful with that. ඒතකොට ඔයාට එතකොට රස්සාවෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ නැහැ, ගෙදරින් අයින් වෙන්න ඕනේ. ආ ඉන්න තැනම ඔයා භාවනාවේ තමයි ඉන්නේ. So then you don't have to leave your jobs behind. You don't have to leave your houses. Wherever you are in meditative state. ඔය කාට හරි අරන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන නම් ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But if somebody wants to go for further practice, it's okay to leave things behind. ඒක ක්‍රම දෙකක්. Those are two things. බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරේ මේ ක්‍රමය. So what Gautam Buddha used is this mindfulness method. ඇයි එහෙම කියන්නේ? Why do I say so? බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් භාවනා රිට්‍රීට් එකක් කළා නැහැ. He has never conducted a meditation retreat. එයා කරේ සාකච්ඡා විතරයි. He did always what he did was discussions. කවුරු හරි භාවනා කරා නම් එයාට එපා කිව්වෙත් නැහැ. But if someone was interested in doing meditation, he never said no. ඒක ඉන්දියාවේ එයා පහළ වෙන්න කලින් මේ ක්‍රමය තිබුණා. Because that stillness meditation technique was there even before Gautam Buddha's time in India. බුදුහාමුදුරුවෝ හොයාගත්තේ හිතන විදිය වෙනස් කරාම නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. So what Gautam Buddha found was a method where you achieve the liberation once you change the way that you think. Uncommon thinking pattern. It's like an uncommon thinking pattern. එයා කිව්වේ බොහෝ මිනිස්සු එකම විදියකට හිතන්නේ. ඒකේ අනිත් පැත්ත එයාට හිතන්න පුළුවන් නම් එයා සදාකාලික විමුක්තියකටපත් වෙනවා. Because in this system, the entire society blindly thinking on a particular angle as a group. If someone can have a reverse thinking from that, he can achieve the liberation. ඒක මම ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් විස්තර කරන්නේ නැතේ. මොකද එතකොට ඔයාලට ඔක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. Because that's why I'm not explaining a lot, because you will not be able to withstand that. ඒ හැබැයි ඒක ඔයාලා ගියාට පස්සේ මේ මැසේජ් එක ඔයාලට තේරුම් ගන්න ඕන නම් ඔයා වාහනේ යන ගමන් හරි වෙන ගමන් හරි පොඩ්ඩක් අහන්න. So if you're interested in receiving this message, so then the opportunity is given to you to listen to those videos we are prescribing while you're driving or maybe while you're at work in a leisure time. එතකොට මේකේ තේරෙනවා මේක තමයි මේ කියන්නේ එතනින් ඉවරයි. Then you will start to realize gradually, this is what he's trying to convey. Then it's over. එතකොට අපි ඒ අහගත්ත දේ අතහැරලා දාන්න ඔච්චරයි. So even what you listen, you have to let go of it. ඒක ඇත්තටම ඔයාලා වාසනාවන්තයි. So actually you're blessed. මේක තාම මේ පෘථිවියේ තාම මේ මැසේජ් එක ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා නැහැ. Because this message is not very much popular across the world. හැමතැනම තියෙන භාවනා කරන්න එතකොට තමයි පුළුවන් කියලා. In almost all of the meditation centers, they teach you a method to still your mind. දැන් අපි මේක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. And we explain this here. මේක මුළු ලෝකෙ පුරාම යනවා. And then it will propagate all over the world. අවුරුදු 300ක් විතර යයි.
this will spread for more than 300 years. එතකොට තේරෙනවා මිනිස්සුන්ට මෙහෙම ලේසි ක්‍රමයකුත් තිබිලා තියෙනවා. Then people will realize there was another easy method to liberate. මේක ඇත්තටම නව සොයා ගැනීමක්. This is kind of a new invention. මම කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේවා අර සාක්කිය ඕන හින්දා තමයි පොතේව කියන්නේ. So what I take, that I take examples from Buddhist scripts as a proof. හැබැයි මට ඒක මං කතා කරන්නේ මගේ හදවතින්. But I talk from my heart. මං කතා කරන්නේ මගේ මනස දැකපු දේවල්. I'm explaining what I saw in my own mind. ඒක මම දන්නවා ඒක තේරුම් ගත්ත මිනිස්සු ඉබේ වෙනස් වෙන බව. And I know that whoever understands this will naturally change. Right. So, හරි. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ හැමෝම හමු වීම සතුටක්. so we'll wind up the session. I'm really glad that I met all of you today. මං හිතනවා ගොඩක් හැමෝටම වැදගත් සාකච්ඡාවක් කරා කියලා. So I believe that this discussion was very fruitful and you have, හැබැයි මේ කිසිවක් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. but do not ever try to remember that we discussed here. මම මේ මුළු සාකච්ඡාව එක උපමාවකින් අන්තිමට කියලා ඉවර කරන්න. So I will put this entire discussion, take the gist out of it and give you one example. මුහුදේ ඉන්නවා මාළු. There are fish in the sea. ඒගොල්ලෝ වතුර හොයනවා. They are searching for water. එතකොට එක තැනක කියලා තියෙනවා ඔයාට වෝට හොයලා දෙන්නම් භාවනා කරන්න කියලා. So in one place, they say, if you want to find water, you have to meditate. එතකොට එක මාළු කට්ටයක් ඒ සෙන්ටර් එකට ඇතුල් වෙනවා වතුර හොයාගන්න. So group of fish get themselves enrolled to that center in order to search water. තව මාළු තැනක කියලා තියෙනවා එන්න අපි මාළු හොයලා දෙන්න. වතුර හොයලා දෙන්න. So there's another center. They say, come to us, we will help you to find water. මං කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But I say, there's nothing wrong in it. මං ඒ මාළුන්ට කියනවා ඔයා වතුර හොයන්න එපා. ඔයා දැනටත් ඉන්නේ වතුරේ. But I only give them one advice. Do not search for water. You are already in water. එතකොට ඔහුන් ඒක පිළිගත යුතු නැහැ. Then after listening to me, they don't have to believe it. ඔයා ඔහුට දවසක ඔහුටම තේරුණොත් මම මේ තේරුම් අරගෙන නැති ප්‍රශ්නයක් නැති නේ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා තියෙන වතුරේනේ. But one day, if the fish realizes suddenly, oh, this was only a misunderstanding. I have always been surrounded by water since my birth. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ මානසික ප්‍රශ්නත් මිනිස්සුන්ගේ නිදහසත් අතර මම මේ වගේ එකක් තමයි දකින්නේ. So that is the subtle gap I see in between the person with mental suffocation and liberation. එතකොට ඒ අනවබෝධය නැති වෙච්ච ගමන් ඔහුට ලිබරේෂන් එක හොයන්න දෙයක් නැහැ. එතන තමයි තියෙනවා. So once they enlightens, once they lose that misunderstanding, there is no need to search for liberation. They are in the liberation. ඒකයි මම පුන කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙයක් නැහැ. උඹලා ඉන්නේ කොහොමද නිදහසේ. උඹලට නොතේරුම්කම නිසා තමයි දුක් විඳින්නේ. That is why I always repeat and reiterate, there's nothing to practice. You are already in the liberation, that you don't realize that you are in it. එපමණයි. That's it.